Ashama akkam jirtu nagaa keessanii barannoo kana keessatti mata duree Power and Velocity aangoo fi ariitii jedhu ilaalla. Aangoo ariitii fayyadamuun ni ibsina. Foormulaa yookiin himerreega aangoo ariitii fi humna fayyadamuun ni barreessina. Imagine a car traveling along at steady speed. Mee konkolaataa daandii sirrii irra ariitii dhaabbataan deemaa jiru haa ilaallu. Its engine is still running and it is still using fuel, but the kinetic energy of the car is not changing. Konkolaataan kun motorri isaa yookiin injiniin isaa dalagaa jira. Boba'aas fayyadamaa jira. Garuu ariitiin konkolaataa kanaa jijjiiramaa hin jiru. Ariitiin isaa dhaabbataadha. Konkolaataan daandii sirriirra ariitii dhaabbataan deemaa jiru. Motorri isaa yookiin ammoo injiniin isaa dalagaa jira. Akkasumas boba'aas fayyadamaa jira jechuudha. Garuu ammoo ariitiin konkolaataa kanaa jijjiiramaa hin jiru. Where is the chemical energy going? It can't be destroyed. Annisaan keemikaalaa boba'aa irraa argamu eessa dhaqe? Maal ta'e? Annisaan keemikaalaa boba'aa irraa konkolaataan kun argatu baduu hin danda'u. Gara annisaa biraatti yoo jijjiirame malee. Kanaaf annisaan kun eessa dhaqee isa jedhu laallaa jechaadha. Haala sochii konkolaataa kanaa jijjiiraan jiru. Konkolaataan kun sochii ariitii dhaabbataa ta'een deemaa jira. Garuu ammoo boba'aa fayyadamaa jira. Annisaa ni qabaataa jechuudha. Annisaan inni qabu kun eessa dhaqee isa jedhu laalla. For objects to move at a steady speed through the air, a force needs to be applied. Qaamni tokko qilleensa keessa saffisa dhaabbataan socho'uuf humni irratti dalagaa'uun barbaachisaadha. Remember, forces don't make things move. They make them change the way they are moving. Yaadadhu, humni sochii hin uumu. Haala sochii wantoota jijjiiruu danda'a. Fakkeenyaaf, humni wanta boqonnaarra jiru irratti yoo dalagaa'e haala sochii isaa jijjiiruun akka ariitiin socho'u taasisuu ni danda'a. Gama birootiin, humni wanta sochii wal fakkaataan yookiin ariitii dhaabbataan socho'aa jiru irratti yoo dalagaa'e ariitii isaa dabaluun yookiin hir'isuun yookiin ammoo kallattii sochii qaamichaa jijjiiruun haala sochii qaamichaa jijjiiruu ni danda'a. Kanaaf humni sochii hin uumu haala sochii wantoota jijjiiruu danda'a jechuudha. In the case of an object moving through the air at a steady speed, there must be no net force acting on it. Qaama qilleensa keessa yookiin iddoo qilleensi jirutti saffisa dhaabbataan socho'aa jiruuf ida'amni humnaa net force resultant forcein qaamicha irratti dalagaa'u zeeroo ta'a. Ida'amni humnaa qaamicha irratti dalagaa'u zeeroo ta'a. Qaama qilleensa keessa saffisa dhaabbataan socho'aa jiruuf jechuudha. Maaliif saffisa qaamichaa irratti jijjiiramni waan hin jirreef haalli sochii isaa dhaabbataa waan ta'eef ida'amni humnaa net forcein qaamicha irratti dalagaa'u zeeroo ta'a jechuudha. Fakkeenya konkolaataa san yoo laalle. The force from the engine must cancel out the resistive forces of kinetic friction and air resistance or drag. Humni motora yookiin ammoo injinii konkolaataa irraa argamu humna mormii, humna rigata sochii fi dhiibbaa qilleensaa rigata qilleensaa waliin wal balleessa. Humni motora injinii irraa argamu humna rigata sochiitii fi dhiibbaa qilleensaatiin wal balleessaa jechuudha. Kanaaf ida'amni humnaa net forcein konkolaataa kanarratti dalagaa'u zeeroo ta'a jechuudha. Kana jechuun humni motora konkolaataa irraa argamu konkolaaticha gara fuulduraatti dhiiba. Kallattii kanatti dhiibaa jechuudha. Force from engine kallattii kanatti dhiibaa. Humni rigata sochii fi humni qilleensaa konkolaataa gara duubaatti dhiiba. Resistive forces kan jennu kun drag and kinetic frictionin kun humni rigataa kun konkolaataa kana gara duubaatti dhiibaa jechuudha. Humni rigata sochiitii fi akkasumas ammoo kan qilleensaan kun konkolaataa kana gara duubaatti dhiibaa. Humni injinii irraa argamu ammoo gara fuulduraatti dhiibaa jechuudha. Konkolaataan kun sochii wal fakkaataadhaan socho'aa waan jiruuf ariitii dhaabbataan socho'aa waan jiruuf humnoonni lamaan kunniin wal balleessu jechuudha. Humni motora konkolaataa fi humni rigata sochiif qilleensaa
hammaan wal qixa. Kallattiin garuu faallaa waliiti. Kanaaf ida'amni humnoota kanaa 0 ta'a jechuudha. Konkolaataan ariitii dhaabbataan socho'uuf ida'amni humnoota konkolaataa irratti dalaga'anii 0 ta'uu qabaa jechuudha. Kanaaf 0 ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf humni injinii konkolaataa yookiin mootoraa konkolaataa gara fuulduraatti dhiibu niwutanii 1000 yoo ta'e, humni rigata sochiif qilleensaa konkolaaticha gara duubaatti dhiibus niwutanii 1000 ta'a jechuudha. Ida'amni humnoota kanaa 0dha. Hammaan wal qixa, kallattiidhaan garuu faallaa walii waan ta'aniif ida'amni isaanii 0 ta'a jechuudha. Kanaaf haalli sochii konkolaataa kanaa dhaabbataadha. Ariitiin isaa hin jijjiiramu jechuudha. A force is being moved through a distance, so work must be being done. But this energy is not transferred into kinetic energy of the car, as this is constant. Humni konkolaataa irratti dalaga'ee jira. Konkolaataanis gara fuulduraatti deemaa jirti. Kanaaf dalagaan dalaga'e ni jira. Annisaan daddarbe ni jira jechuudha. Garuu annisaan kun gara annisaa sochii konkolaataatti hin jijjiiramne. Sababni isaas konkolaataan kun haala sochii isaa hin jijjiirre. Haalli sochii isaa dhaabbataadha. Ariitii dhaabbataadhaan socho'aa jira waan ta'eef jechuudha. Kanaaf fakkeenya kana keessatti annisaan kun gara annisaa sochiitti hin daddarbine jechuudha. Gara annisaa birootti daddarbe malee jechuudha. Instead, the energy is transferred into 2 places. Garuu annisaan kun iddoo lamatti daddarbe. Heat energy, annisaa ho'aa, annisaa sababa rigataatiin daandiitti daddarbuudha. Road due to friction. Heat energy that is transferred to road due to friction. Inni lammaffaan kinetic energy, annisaa sochii jechuudha. Including sounds of the air. A very turbulent wake is created behind the car. Duuba konkolaataatti jeequmsattu jira, jeequmsattu uumamaa jechuudha. Sagalee adda addaa kenna. Sagalee qilleensaatu jiraata. Sagalee qaama konkolaataatu jiraata. Akkasumas ammoo sagalee rigata gommaa fi daandiitu jiraata jechuudha. If the engine is doing 4000 joule of work per second, then 4000 joule of energy is transferred to the road and the air every second. Yoo motorri yookiin injiniin konkolaataa annisaa juulii 4000 sekondii tokko keessatti gadi lakkise, annisaan juulii 4000 gara humna rigata sochii fi dhiibbaa qilleensaatti sekondii tokkotti daddarba. We can look at this process more mathematically by combining the equations for mechanical work and the power, and we get. Adeemsa kana bifa hima herreegaatiin, hima herreegaa dalagaa makaanikaalaa fi aangoo fayyadamuun ilaaluu dandeenya. Power is equal to work done over time. Aangoon walqixa tahaa dalagaa irra yeroo itti fudhate. Power is equal to force times distance moved against force over time. Aangoon walqixa tahaa humna baay'isu fageenya kallattii humnaatiin dalagaa irra yeroo ta'a jechuudha. Work done jechuun force times distance moved against force. Humna baay'isu fageenya kallattii humnaatti deemame ta'a jechuudha. Work done jechuun isa kanatti addaan babbaasuu dandeenya jechuudha. Over time irra yeroo ta'a jechuudha. So power is equal to force times distance moved against force over time ta'a jechuudha. Asirraa average velocity is equal to distance moved against force over time. Ariitiin giddugaleessaa walqixa tahaa fageenya kallattii humnaatiin deemame irra yeroo ta'a jechuudha. Inni kun distance moved against force over time in average velocity wajjin walqixa jechuudha. Kanaaf power is equal to force times velocity ta'a jechuudha. Aangoon walqixa tahaa humna baay'isu velocity ta'a jechuudha. Distance moved against force over time in velocity wajjin walqixa waan ta'eef jechuudha. So power is equal to force times velocity. Power is equal to force times velocity. Aangoon walqixa tahaa humna baay'isu ariitii ta'a jechuudha. Humna ariitiidhaan baay'isuudhaan
aangoo argachuu dandeenya jechuudha. So for a car to travel at 15 meters per second against a force of 6000 Newton, the power from its engine needs to be. Kanaaf konkolaataa ariitii meetir per secondii 15 gara kallattii humnaatti deemaa jiru. Kan humni isaa niwutanii 6,000 ta'e aangoo mootora kanaa meeqa tahaa? Power is equal to force 6000 Newton times velocity. Ariitii qaamichi ittiin socho'aa jiru 15 meetir per second. Aangoon walqixa tahaa niwutanii 6,000 baay'isu meetir per secondii 15 tahaa jechuudha. 6,015 yoo baay'isnu 90,000 argannaa jechuudha. So power is equal to 90,000 watts. This means the engine is converting 90,000 joule of energy per second. Kana jechuun motorri tokko sekondii keessatti anniisaa juulii 90,000 jijjiiruu danda'a jechuudha. Looking at it another way, in order for a train to travel at 20 meters per second, its engine may have a power output of 800,000 watts. Gama biraatiin yoo ilaalle baabura ariitii meetir per secondii 20 socho'u waatii 80,000 ta'e qabaachuu ni danda'a. Aangoo waatii 80,000 ta'e qabaachuu ni danda'a. This can be used to determine the force from the engine and so the magnitude of the resistive forces acting on the train. Inni kun humna motora baabura kanaan dalagaa'u shallaguu nu dandeessisa. Humni baabura kana irratti dalagaa'u power is equal to force times velocity. Aangoon walqixa tahaa humna baay'isu ariitiidha jechuudha. Hima kanarraa force is equal to power over velocity ta'a jechuudha. So force is equal to power divided by velocity. Force is equal to power 8,000 watts divided by 20 meters per second. Kanaaf humni walqixa tahaa aangoo hiruu ariitiidha. Aangoon konkolaataa kanaa waatii 800 hiruu ariitii konkolaataan kun ittiin socho'aa jiru meetir per secondii 20 ta'a jechuudha. 800 20f si'a hirru 40,000 niwutonii argannaa jechuudha. So force is equal to 40,000 Newton ta'a jechuudha. Summary gudunfaa. In this lesson we have learned that barannoo kana keessatti wanti nuti baranne for objects to move at steady speed through the air a force needs to be applied. Qaamni tokko qilleensa keessa yookiin iddoo qilleensi jirutti saffisa dhaabbataan socho'uuf humni qaamicha irratti dalagaa'uun ni barbaachisa. In the case of an object moving through the air at a steady speed, there must be no net force acting on it. Qaama qilleensa keessa yookiin iddoo qilleensi jiru keessa saffisa dhaabbataan socho'u irratti humnoonni dalaga'an ida'amni isaanii 0 ta'a. The force from the engine must cancel out the resistive forces of kinetic friction and air resistance or drag. Humni injinii konkolaataa humna rigata sochiif qilleensaan yookiin dragin wal balleessa. Kanaaf humni injinii konkolaataa irraa argamuu fi akkasumas humni rigata sochiif qilleensaa wal balleessaa jechuudha. Ida'amni humnoota kanniini 0 ta'a jechuudha. Power is equal to work done over time. Aangoon walqixa tahaa dalagaa irra yeroo ta'uu isaa ilaallee jirra jechuudha. Power is equal to force times distance moved against force over time. Aangoon walqixa tahaa humna baay'isuu fageenya kallattii humnaatiin deemame irra yeroodha. Fageenya kallattii humnaatiin dalagaa'e hiruu yeroon average velocity wajjin walqixa. Average velocity is equal to distance moved against force over time ta'a jechuudha. Kanaaf power is equal to force times velocity ta'uu isaa ilaallee jirra jechuudha. Power is equal to force times velocity ta'a jechuudha.